This call is now being recorded. Mr. Cross allowed to go in house. Yeah. Legend GT Regal und Ordnance GT Builder then Jackson Sui. You read the rules and you complete the images to complete the sentence. ओके सो बडी आपको ये इसमें साइड में दो इमेज दिख रही हैं आपको और दो ही सेंटेंस दिख रहे हैं इसमें रूल में आपको ये रूल पढ़ने हैं और आपको बताना किस इमेज के लिए यहाँ पे डेडिकेट है ओके once done let me know okay Done, sir. yeah please can you please tell me what is reflexive verb Reflexive verb is the pronomen sorry reflexive pronomen sorry yeah please tell we use in case of accusative is, miss, do this, yeah he, air, as, be, this, yeah and wear on, ear, os, and yeah g, this. okay In case of dative, Ishmael, do dear, yeah LSG, JIT, Beerons, Eroid, GG, JIT. okay okay and what is the meaning reflexive verb Reflexive verb means my, this means myself, this yeah means yourself, okay means when we are wearing something, when we are doing something. Set of verbs which are used as reflexive verb. okay and when can you please tell me when when we use dative and when we use accusative Accusative when we have a direct object, one object. When we have two objects, indirect object also, then we use dative. okay great okay so yeah please tell the sentence now इसलिए मिश on bill number पे I am uh, wearing this. is there mish an okay so a or b B. b yeah first one is there mere than plover an this is Build for up. Ah, okay mere is for dative and then plover is for accusative accusative. reflexive pronomen und accusative object देखो अगर like if we are using accusative object so reflexive pronomen we will use in dative okay so in the second sentence we have used here accusative object that's why we are using here dative because this is the indirect object in dative okay for example I will yeah show you the exercise now okay
For example, yeah. So this reflexive pronoun in accusative and dative. Okay, meaning is reflexive pronouns are used when the subject and the object of the sentence are the same person or things. Okay, in English these are words like myself, yourself, or himself. Okay, in German reflexive pronoun also change depending upon whether they are in the accusative or in the dative case. If the object is dative, okay, direct object, so you will use indirect object as a dative. Okay, the rule is for accusative, first one, like accusative कब आप यूज करोगे, यूज व्हेन देयर इज नो अदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. अगर कोई भी आपका और कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सो आप क्या यूज करोगे, देन accusative यूज करोगे, इज देगा मिश इन स्पीगल. ओके, सो मिश आप क्यों कर रहे हो मिश, क्योंकि आप खुद से पहन रहे हो, आप पहन खुद रहे हो, अब खुद पहनने वाले भी खुद हो. आई सी माई सेल्फ इन द मिरर. ओके, ये आप डिफरेंट एग्जाम्पल है. ओके, आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, सब्जेक्ट कौन है, मैं, देख किसको रहे हैं, मुझे. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग मिश हियर. If there is any other, there are two objects, so one object we will use for object, direct object, one object, second object is for indirect. Okay, that is dative. So use when there is another direct object in the sentence. For example, ich washe mir die Hände. Okay, I wash my hands. So die Hände क्या है, die Hände is accusative, who is doing, I. Okay, so in dative That, we will use it mir. Is it clear? yes. Okay, next. Reflexive pronoun in accusative and dative. Okay, so it you need to learn this ish mish, ish mere. Okay, do dish, do dear. Next is er, zs, zish, and in dative also zish, wir, uns, ईयर ऑइश ऑइश. ओके, जीजी जिश जिश. हमारा चेंज किस में, मेन हमारा इश में चेंज है, जो इश मिश विल चेंज इनटू मियर, दिस विल चेंज इनटू डियर, Yes. अदरवाइज सारा कुछ सेम है. ओके, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, वो हम देखते हैं एग्जाम्पल. जैसे इश जेह मिश इम स्पीगल, आई सी माई सेल्फ इन द मिरर. सो देर इज only object me. Okay, so that's why we are using here mish, okay, as a object. Next, do arenas dish and then film. Okay, you remember the movie. Er kauft sich ein neues book. Okay, he buys himself a new book. Okay, this is this is dative. Okay, can you please read fourth one? He wears these dark glasses. Yeah, He washes her face. he washes, yeah, her face. Next is, We brighten uns auf die Prüfung vor. yeah, We prepare ourselves for the exam. we prepare ourselves for the exam. Next is, Ihr könnt euch anspannen. yeah, You can relax. okay. Next is, He freut sich über das Geschenk. yeah, He is happy about the gift. okay, great. Ich gönne mir eine Pause. I treat myself to a break. Yeah, Wir leisten uns ein schönes Abendessen. We treat ourselves to a nice dinner. Sie kaufen sich neue Kleider. yeah. They buy themselves new clothes. Next, Okay. sie kaufen sich neue Kleider. Yeah, they buy themselves new clothes. Okay. So यहाँ पर न्यू नॉय क्लाइडर क्या है आपका, डाट अकुजाटिव है, सो जिश क्या हो गया आपका, डाटिव हो गया. इज इट क्लियर? Okay. So just read Bay. Arbeiten Sie zu zweit. You are Yeah. shares of two. Formulieren Sie Fragen mit du. You Yeah. formulate the question with du Fragen and warten Sie then. Yeah. Ask and you answer then back.
So, buddy, what you will do here, simple. You will make question or answer anything, okay, with these words, okay. For example, first is dish to Kamen gleich nach dem Aufstehen. So, comes to dish gleich nach dem Aufstehen, okay. So यहाँ पर हमने क्या यूज करा है, accusative हमने यहाँ पर यूज करा है, okay. Yes, please do it. Buddy, once done, let me know, okay. Done. Okay, so please tell. Comes to dish gleich nach dem Aufstehen. Antworten, ja, ich komme nicht gleich nach dem Aufstehen. Yeah. Puts to dish die Zähne vor oder nach dem Frühstück. Noch einmal. Puts to dish die Zähne vor oder nach dem Frühstück. बडी एक बार बताइए, यहाँ पर डिश लगेगा या डियर लगेगा? Dear. ओके, डियर क्यों लग रहा है? व्हाई वी विल यूज हियर डियर? जैना जो हो गया